In second unit, we'll see validation and error catching. How we can validate our forms on client side or on server side, and also how we can handle errors if they are arising in our code. There are multiple ways to do this. In previous semesters, you must have learned that to validate our form on client side, we should use JavaScript or jQuery. I had already told you that browser understands JavaScript only. So whenever we are going to use validation controls from ASP.NET, they are going to write JavaScript code for you and validate your forms. But they need to be configured properly, then only they can generate proper JavaScript for you. So what is validation? Assessment of an action, decision, plan or transaction to establish that it is a correct, complete, being implemented as intended and delivering intended outcome is known as validation. It can be performed on client side and server side. User input validation takes place on server side during postback session is called server side validation, and user input taking place on client side and browser is called client side validation. So if I go back to my page and if I add one more page, we'll say email placeholder, then we'll take one more option. Then what we should take one more item. Okay, we'll leave it. We don't want anything else. Let's આ બધા જો આ બધા આના પ્રમાણે કરે છે, પાછળનું આવે ને એના પ્રમાણે કરે સોફ્ટવેર. તો 7.73 તો 7.4 ના થઈ જવું છે.
my form is ready, correct? So whenever user enters this thing, he should enter details correctly. Kind of things we need to validate on client side or on user side, we are like, can you see this? There is no limit in it. Is there any limit? This would should be same. Email ID should be valid email ID. Number should be within a specific range. Am I right or wrong? For password also there should be some limit that it should not go beyond this. It should be of so and so type. બરાબર આવું આપણે કરવું પડે ને હા કે ના Yes, sir. હા so to validate this we have got some validation controls. All are server controls. બધા જેટલા દેખાય છે server controls છે. These controls are classified according to their functionality. Here data controls means they are related to database, or you need to display data or give data to these controls to uh, display it correctly. Or if you have got data, you can display it in these formats very easily using these controls. Validation controls will allow you to validate your forms. Like we start from first one, and I had shown you one error that it should be of certain limit કે અમારી ડેટાબેઝની જે કોલમ છે એની width જે છે એ પ્રમાણે અહીંયા એન્ટ્રી થવી જોઈએ. It should not go beyond that limit. Database column has got 50 character length. It is of varchar 50. Then name should accept maximum 50 characters only. It should not go beyond that. So what can I do? I can set max length from here, and I can limit number of characters in this. Username should be of how many characters? It should be maximum of 15 characters. Then password should be maximum of how many characters? It should be of 10 characters. Same way, compare password or confirm password should also be of 10 characters, correct? Email should be valid email ID. Address should not be blank. Address should not be blank. And this all field should not be blank. કોઈ ખાલી ન હોવું જોઈએ. So for this condition, કે ખાલી ન હોવું જોઈએ, I have got one validator, that is required field validator. I will add this control over here. I will set properties. Now what are the important properties for this control? Control to validate. Which control it should validate? It should validate. If I click on this drop down, I will get list of controls. It should validate name. That name is required. It is compulsory required. And what kind of error message it should display? It should display star. And 4 color should be in red, correct? क्या જોઈશે? સપોઝ હું રન કરું આટલાને, and if I click on this, it is saying very good. આ એરર આવે ને જ્યારે પણ, તો ખાલી આને કોપી કરો અને આને અહીંયા પેસ્ટ કરો. પછી તમને જે પેલી લિંક પડે એની ઉપર જાઓ અને એ web.config ની અંદર તમને એક લાઈન એડ કરવાનું કહેશે. Here it is. Copy this and go to your web.config file and put it in your system.web section. Sorry, in configuration section. System.web configuration section, most of the chance outside of all these things. Now what does this key states? The key is validation settings, unobtrusive validation mode, value none. By default, new ASP.NET applications are parsing their controls or providing validation
client-side validation using jQuery. But when we use validation controls, what does it do? It converts those validation controls into JavaScript. So it is saying that unobtrusive validation mode should be set to none, so that jQuery should be disabled and JavaScript should be allowed. Correct? After updating my web.config file, when I go to save my file, what does it say? Saving the web.config file requires you to stop your debug session. Would you like to stop your debugging now? I will say yes. And તો જ આ મારી ફાઇલ સેવ થાય, બાકી સેવ થાય નહીં. Whenever you change your web.config file on a live server, IIS માં તમે web.config ની અંદર in case કોઈ changes કરો તો શું થશે? તો ત્યાં પણ આખી એપ્લિકેશન તમારી ફરી રીસેટ થઈ જશે, રીસ્ટાર્ટ થઈ જશે, ડાઉન નહીં થાય, રીસ્ટાર્ટ થઈ. એટલે કરંટ લોગિન્સ જેટલા પણ હશે, સેશન્સ હશે, બધા એક્સપાયર થઈ જશે અથવા રિમૂવ થઈ જશે, we can say. If I click on register button, it will show me start અને મને post back નહીં થવા દે. It doesn't allow post back. પહેલા અહીંયા એન્ટર કર, પછી આગળ જજો. Can you see this placeholder value? કાઢી નાખું તો ત્યાં શું લખીને આવે છે? યોર મોબાઈલ. એટલે આવી ઘણું બધું છે જે અંદર .NET ની અંદર પણ લખેલું નથી. બટ આઈ એમ યુઝિંગ વિચ ફીચર ઓફ, આ ફીચર કોનો યુઝ કરું છું? આઈ એમ યુઝિંગ ફીચર ઓફ HTML5. યોર મોબાઈલ છે ને, હા કે ના? યુ મોબાઈલ લખ્યો છે, જગ્યાએ યોર મોબાઈલ નંબર લખી દીધો. Is this clear to all? હા કે ના? બોલો 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 બોલો. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? આટલે સુધી રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ વેલિડેટર મેં ખાલી સ્ટાર રાખ્યો છે. આઈ એમ ગોઈંગ બેક ટુ પ્રોપર્ટીઝ. એરર મેસેજ, ફોન્ટ કલર રેડ and control to validate. Control to validate is very important property which is required. If I keep it blank અને પછી રન કરું તો કંઈક અલગ જ ઇફેક્ટ. સર પ્લેસ હોલ્ડર છે તો ફોન્ટ કલર કેવી રીતે રાખી શકીએ? રેડ કર્યો. પ્લેસ હોલ્ડર નથી, બધું ભેગું કરે. અહીંયા શું કહે છે? કંટ્રોલ ટુ વેલિડેટ પ્રોપર્ટી ઓફ રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ વેલિડેટર કેનોટ બી બ્લેન્ક. આ સમજાઈ ગઈ એરર? પહેલા આ સમજી લઈએ, પછી આપણે પ્લેસ હોલ્ડરમાં જઈએ. આ એરર સમજાઈ ગઈ. મેં શું કર્યું છે? રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ વેલિડેટરનું કંટ્રોલ ટુ વેલિડેટ પ્રોપર્ટી નથી આપી, એટલા માટે મને આ ટાઈપની એરર આપે છે. સમજાઈ ગયું બધાને? હવે આ ટેક્સ્ટ બોક્સ જ્યારે ડિસ્પ્લે થાય છે ત્યારે અંદર કંઈ લખાયેલું નથી હોતું, અથવા મારે વોટરમાર્ક જેવું જોઈએ છે અહીંયા, એન્ટર યોર નેમ કરીને આની અંદર લખીને આવે. તો હું કઈ પ્રોપર્ટીઝનો યુઝ કરીશ? પ્લેસ હોલ્ડર, એન્ટર યોર નેમ. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? પ્લેસ હોલ્ડર શેના માટે છે અને રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ વેલિડેટર શેના માટે છે? આને વેલિડેટ કરવા માટે. હું આ ખાલી બ્લેન્ક છોડી દઈશ ને, ઇટ ઇઝ બ્લેન્ક, ઇટ ઇઝ અ વોટરમાર્ક. નીચે વોટરમાર્ક છે, આ ડેટા નથી આપણો, પણ એટલા માટે આપણને અહીંયા સ્ટાર મેસેજ આપવો છે. હવે આની જગ્યાએ મારે મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવો છે. આઈ વોન્ટ ટુ ડિસ્પ્લે અ મેસેજ. તો એરર મેસેજ હું કાઢી નાખું. આઈ ગોટ વન મોર પ્રોપર્ટી, ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી. એની કઈ પ્રોપર્ટી છે? I got text property or name is mandatory. We have got two properties via which we can display error message. On screen. Name is mandatory.
instead of this text property, if I ધ્યાનથી જોજો હો, I'm removing this text property, I'm putting error message equal to name is mandatory. હજી પણ ત્યાં જ બતાવે છે. name is mandatory બંનેમાં દેખાય છે, બંનેમાં દેખાય છે. સમજાઈ ગયું બધાને? Yes, sir. આટલું સમજાઈ ગયું? ઓકે. I am using one more control with this, that is ફોર્મના સ્ટાર્ટિંગમાં જ મૂકી દઉં હું validation summary. Validation summary. Here it displays only error messages. Here it displays only error messages. દેખાય તમને? એટલે name is mandatory is my error message. એ શું છે? એરર મેસેજ છે, તો અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. અને અહીંયા મારે શું ડિસ્પ્લે કરવું છે? ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે કરવી છે, ખાલી સ્ટાર. તો હવે શું બતાવશે? ખાલી સ્ટાર બતાવશે. સમજાય છે? અને જે એરર મેસેજ છે ક્યાં આવશે? વેલિડેશન સમરીમાં આવશે. જોઈએ આપણે ફરી. Is this clear to all? ઘણા ફોર્મની અંદર કેવું હોય કે જેટલા પણ ફોર્મ આપણે આખું ડેટા એન્ટ્રી કરી દીધી અને પછી જેવું ક્લિક કરીએ નીચે સબમિટ કરીએ તો બધી મેસેજીસ જેટલા પણ એરર્સ હોય બધી ઉપર ડિસ્પ્લે થઈ જાય. જેવું તમારે આની અંદર થાય છે, ઓનલાઈન એડમિશનનું ફોર્મ તમે ભર્યું હોય ને ત્યારે જો સબમિટ કરો ને તો ઉપર બધી એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે કરી દે તમને, છેક ઉપર ડિસ્પ્લે થાય, દરેકની બાજુમાં નથી થતું. તો એ શું છે? વેલિડેશન સમરી છે. આવી ગયો ખ્યાલ? અને અહીંયા જે ડિસ્પ્લે થાય છે એ validation control ની text display થાય છે. So there is little bit difference between these two and these two. You can display this validation summary in form of dialog box also or message box, we can say. I go to validation summary, go to its properties, and here we have got property message box equal to false છે અને true કર દો અને ફરી રન કરી દઈએ. Name is mandatory. Here it is displayed in form of a message box or dialog box. Understood? અહીંયા ઉપર તો આવે જ છે પણ જોડે જોડે પહેલા મેસેજના ફોર્મમાં પણ આપે છે. તમે નીચે ડિસ્પ્લે કરવા માંગો છો નથી માંગતા એ તમે પછી એને સેટ કરી શકો છો. આ તો બતાવશે ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી. Along with this, I have got one more property, that is display mode. It should be static or dynamic. બે ઓપ્શન છે એના, static, dynamic અને none. Display dynamic, how the validator is displayed. It will automatically set according to the space. મારી સ્પેસ છે એ પ્રમાણે ઓટોમેટિક સેટ થશે. સ્ટેટિક એટલે એની બાજુમાં લીટીમાં જ આવે. આપણે જે ટેક્સ્ટ મૂકી હતી કે ભાઈ નેમ ઇઝ મેન્ડેટરી, તો અહીંયા જગ્યા ના હોય તો એ અંદર જ ઘૂસતું જાય. ફિક્સ છે, એની જગ્યા એની ફિક્સ કરી લીધું, હું આમ જ ડિસ્પ્લે થઈશ, એટલે એને કીધું સ્ટેટિક. ડાયનેમિક એટલે એ એની જાતે સેટ કરશે સ્પેસ પ્રમાણે. આવી ગયો ખ્યાલ? Yes, sir. Okay, fine. So these are properties for validation control. You can put validation control or required field validator for almost all controls. બધા controls માટે તમે required field validator મૂકી શકો છો. Understood? Yes or no? Yes, sir. Okay. Here we have got compare validator. મારે શું કરવું પડશે? કમ્પેર પાસવર્ડ ને કન્ફર્મ પાસવર્ડ બંને ચેક કરવા પડશે. તો I got compare validator. I go to its properties and control to compare. To whom with I should compare this control. કોને વેલિડેટ કરવાનું છે? કન્ફર્મ પાસવર્ડને. કન્ફર્મ પાસવર્ડને વેલિડેટ કરવાનું છે પણ કોની સાથે કમ્પેર કરવાનું છે? પાસવર્ડ સાથે. બરાબર ને? બેને કમ્પેર કરીને મેસેજ આપવાનો છે. confirm confirm password doesn't match with password. For color again red. આ મારો એરર મેસેજ છે એટલે ડાયલોગ બોક્સમાં જશે કારણ કે મેં અહીંયા શો શું કર્યું છે? ટ્રુ કર્યું છે. બરાબર?
અને ટેક્સ્ટ મેસેજ જો આપ્યું હોય સેમ તો એ પણ આપી દઈએ. Is this clear to all? આ ખબર પડી ગઈ? Yes, sir. ઓકે, હું આ પણ નથી નાખતો અને આને પણ મિસમેચ કરું છું. 1 2 3 4 નાખ્યું અને અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 8 નાખ્યું and then I click on register. My name is mandatory, confirm password doesn't match with password. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? કોઈ ડાઉટ છે આમાં? Yes, sir. Okay, here we have got one more Yes. property with confirm control to compare or compare validator. We have got value to compare. કઈ વેલ્યુ સાથે કમ્પેર કરવી છે આપણે? અહીંયા તો બે કંટ્રોલ્સ હતા એટલા માટે મારી આ પ્રોપર્ટીઝ ચાલી ગઈ, કંટ્રોલ ટુ કમ્પેર અને કંટ્રોલ ટુ વેલિડેટ. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ કમ્પેર ઇટ વિથ સમ વેલ્યુ તો વેલ્યુ ટુ કમ્પેર પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. એન્ડ યુ કેન યુઝ ઓપરેટર્સ ઓલ્સો ફોર દેટ. લેસ દેન, ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર દેન એની સાથે કરી શકો છો. યુ કેન ઓલ્સો ચેક ડેટા ટાઈપ. You can also check data type. If my entry should be numbers only, then I can add compare validator here also, and I can check that control to validate is my phone number, contact number, and operator should be data type check, correct, and type should be integer, correct. And what should be the message? Only numbers. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? Integer ની રેન્જમાં આવી રહેશે. અત્યારે જોઈ લે ખાલી નંબર્સ એન્ટર થાય કે નથી થતા, પછી આપણે જોઈશું પાકું. પછી હજી આગળ આવશે ને બીજા. આ તો આપણી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એની સાથે ચાલે છે કે નથી ચાલતું એ જોવાનું છે. આવી ગયો ખ્યાલ? Yes, sir. Okay. Here we have got set focus on error true. જો સપોઝ ત્યાં એરર આવે તો અહીંયા ફોકસ સેટ થઈ જાય એવું આપણે કરી શકીએ. Can you see this? For this it is given directly at the time of entry only. અને અહીંયા હું એન્ટર કરું છું, નંબર્સ જ હોવા જોઈએ અને કર્સર ક્યાં આવ્યું? ત્યાં પાછું આવી ગયું. Are you able to understand? 1 2 1 that error has been removed. હજી એન્ટર સબમિટ તો નહીં જ થાય કારણ કે આ બે તો છે જ. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? કમ્પેર વેલિડેટર એન્ડ રિક્વાયર ફિલ્ડ વેલિડેટર બે ખબર પડી ગઈ અને વેલિડેશન સમરી આવડશે ને આટલું? વોટરમાર્ક માટે પ્લેસ હોલ્ડરની જગ્યાએ લેટરલ પર મૂકી શકાય ને? ના, બિલકુલ ના મૂકી શકાય. Literal is a control which is used for displaying content without any tag. એની આજુબાજુમાં કોઈ ટેગ આવે નહીં. which doesn't require any kind of formatting. કોઈ જાતનું ફોર્મેટિંગ ન જોઈતું હોય એવી જગ્યા પર તમે literalનો યુઝ કરી શકો છો. Literal is a control used to display content without any kind of formatting. Placeholder is a watermark displayed within control itself. કંટ્રોલ ની અંદર ડિસ્પ્લે થાય છે. સમજાય છે ફરક? Yes, sir. ઓકે, રાખું છું એટલે અહીંયા કે હજી બતાવું? બસ સર. ચાલો.